Sports Center Kasarani tich ariyo mar juma manyien. Komiti mar Gambruok telo kotelnegi kod jakom margi Joseph Kenywa owacho ni chenrono biro timore kind saa 4 okinyi nyaka saa 8 mar odiechieng' kitayo nyasino kod ogai mar doho Martha Koome kaluwore gi chik. Magi oyangi e tok romo ma obedo e kind komitino kod jotelo ma ochung'ne William Ruto e nyasi magin Davis Chirchir, Justin Muturi, Gladys Boss Sholei kod Veronica Maina. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The formal Gazette notices will be issued later in the week. The process of the swearing-in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the President-elect will also be sworn in. The Deputy President-elect will be sworn in. With the presidential election cycle now behind us, the swearing-in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Jotend din mopogore opogore opuoyo jatend piny Kenya moyier William Ruto kakoro gikwayo jo Kenya mondo riwre lwedo mar kelo lokruok gi dongruok ne jopiny duto. Mopogore gi mano, gipuoyo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kuom tich makare gero demokrasia mapachoka kendo wacho ni osenyiso tim makare chiwo luor ne ng'eto mar doho. Jotelogo ne oloso Fungamano House bore Nairobi. Having elected those who will be our leaders for the next 5 years, let us now focus on energies, on holding them to account so that they deliver justice and faithful implementation of the Constitution and the laws of Kenya, as well as policies and strategies and plans. Let us join hands to continually pray for our nation and for the leaders at all levels, just as we are called upon in our holy scriptures. We now urge you to take seriously the responsibility Kenyans have bestowed on you. Do not destroy our nation through corruption and selfish gains. Rather, in humility and sense of service, focus on wholesome development of the nation. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, we congratulate you on your confirmation as the President-elect.
As the President, you be the saber of national unity. We urge you to be a leader of all Kenyans, regardless of their political, ethnic, or religious leanings, by demonstrating in word and deed justice and equality. We are praying for you that God will enable you to inspire confidence, dignity, and grace for all Kenyans. Ndalo achiel kende tok do timo ng'eto ma opuodho jalup jatend piny William Ruto kaka jatend piny Kenya ma oyiere yo ratiro. Jodolo e bwo riwruok mar jodolo ma Nyanza ocholo duondgi ne jatend piny Kenya ma oyier William Ruto mondo koro ti ne jo Kenya duto maonge kwede kotelnegi koda jodolo Washington ogonyo ngede. Jodologo opuoyo kendo jiwo jo Kenya nyato oganda mag Luo mondo miyo med mana nyayo kwe kaka osebetare ne yiero maduong' tim nyaka koro gie sani. Kugolo to wacho ni chairman obeda ka UIMC kuye na ntibiso be wakwayo president Manyien makuro donjo sani Dr. William Samoei Ruto mondo development manje ne Raila ochako kachiel kod owadgi Uhuru Muigai Kenyatta e Nyanza ka ochopi to gimoko manje giparo mondo bio tim odhi nyime to gi Kenya mangima gikony Kenya mangima okony Kenya mangima ka kong'iyo ne berni manyogo na kura molo dhor nieri waduto wa jo Kenya kendo wagolo suru e Kenya ka mane ywak na maduong' manyalo wacho ni tagoero kan malich molo ne jo wadwa ma joluo kuom hera manyo temo winjo ywak wa kechano makwayo ni wabed gi kwe ma osebedogo omiyo wachopo kama koro wantie ni kendo pod kwe no nego dhi nyime kata ka wunya lego biro wuyo bang'a chien kwe nego dhi nyime to wambe walam ni wunya lego gi chuny matek kendo wamiye kwe makende nikech gima timore ni obogo ji te wadhi mbele kod chuny machalo kamano ka ok waketho gikwa wanyalo kwayo President elect His Excellency Ruto ni mondo koro oti gi ji marom and muma wacho ni ka kinyalo ng'wono ni ji to Nyasaye be kinyalo ng'wono ni wachak wuoth manyien kaka wan jo Kristo wawacho ni koro wachak wuoth manyien ka tich brodhe kon gi koni. Wakwayo President Dr. Ruto ni gik mane owacho kata gik mane ondiko kata gik mane tim ne ondiko Nyasaye mondo miye teko gi loch mondo chop gigo. Wagode Nyasaye erokamano kuom gik mabeyo manie nyimwa. Omiyo ago erokamano kaka dak e Luo land ka kendo ambeda jaluo agone joluo erokamano e piny mangima kamoro amora ma gintie kuom kwe maduong' ma nitie e chunywa. Riwruok mar jodolo ma Homa Bay omedo jiwo jopiny mondo nya kwe kaka gisebedo ka gitimo tok yiero to kod tok ng'eto mar do manyo puodho yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya ma oyier. Ka giloso e bwo riwruok mar Interfaith Council bade ma Homa Bay, jodologo kwayo piny owacho manyien mondo miyo obi onywak oganda duto e telo mar bero dongruok ne jopiny ma ok thiro jok mane ok olutonegi ombulu. Commissioner mar kaunti ma Homa Bay bende onyiso ni arita ni kare. We are appealing to our Kenyan citizens, wherever you are, throughout the four corners of this nation, to remain absolutely peaceful. Kenya is ours. Kenya belongs to us. And we need to keep it. We are not going to destroy anything because of the verdict from the court. Please remain peaceful. This is the cry of our heart. Remain peaceful. Kendo warit kwe mar piny ka warit achiel marwa kaka owete mondo gik madhi nyime kaka somo, ohala kod tije ma ji tiyo otimre maonge tungni kata koko moro. Mane wach maduong' ma wan go kaka jodolo. The priority for our people is to ensure there is peace, and that is our clarion call. We've had a lengthy discussion with the clergy here, and we have given them an assignment to go back to their people, the believers out there, to present a message of peace. Kanisa mar jokopero timo nyasi mar ingo higni 19 nyaka ne jadolo margi Maurice Cardinal Otunga wit ngimane. Nyasi ma kawuono ne otelie kod Archbishop mar Catholic bade ma Nairobi Philip Anyolo ma bende
Opoyo mosenindo Morris Cardinal Otunga kaka jal mane ochiwore ne tich Nyasaye kendo mane nigi chuny maler mane orwako oganda duto. Otunga ne otiyo kaka Archbishop ma Nairobi e higa mar 1971 nyaka 1997 kendo ne en ja Kenya mane okwongo bedo Archbishop kod Cardinal e kanisa mar Roman Catholic. E nyasi mane otim Karen Resurrection Garden boma ma Nairobi, Archbishop Anyolo bende ne okwayo jokristo mondo mi orwak chuny mar jo achiel kod kwe mar oganda. An hour of faith, an opportunity to renew our faith at the tomb of the servant of God, Morris Cardinal Otunga, who professed that Jesus is the Christ, the Son of God, the living God. We remember him for many things. But at this special time, I know we have remembered him in a way that brings stability in our country. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod kambi ma keyo pi e kaunti no mong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco chano timo pedha ne jogo ma pok ochulo gope mag pi e kaunti ma Migori maromo $37,000,000. Apisa maduong' mochung' ne weche mag pi e kaunti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni gidhi mbele kod chenro mar neno ni jopiny oyudo pi e jumani. Ne omedo ni giketo chenro makare mar konyo oganda e chulo gope mag pi kaachiel kod luwo jogo manitie kod gope mag pi. Ne owacho ni bedo gi oganda mathoth e kaunti ni ma ok chul gope mag pi osekelo pek ne kambi no makeyo pi e kaunti ma Migori e yore mag chulo gope mag sitima kod mag jotich bende. Chenro mar keyo pi geto neno ni familia maromo 4,000 otudnegi pi mar fireji e kaunti ma Migori. We had a serious discussion with His Excellency the Governor, Dr. Chilayako, about a lasting solution to the water challenge. And what is there is that if you look at the terrain in Migori, it's kind of hilly because from Oyani we have to do double pumping, unlike areas like Nyeri whereby they use the gradient to be able to supply water. So that means our bills get to be very, very high because of the double pumping, because of the hilly terrain that the pipes have to navigate. Now we have the World Bank, that's African Development Bank project, that's the last mile project, which is able, after the completion, to give us about around 3,000 connections in Migori town and 1,000 in Isebania town. Now in Migori town, already the project are at 54%. They have done 92 kilometers. They have already done 2 tanks, that is one at Magina and Magina Secondary School and another one at Ugari Secondary School. The one at Kakrao, already the site has been acquired and also it has been paid for and we have started work there. Already slabbing has been done, which is around 15% complete. Jatend migao mar weche mag somo ngire George Magoha wacho ni obiro dhi yueyo ka piny owacho mar Uhuru Kenyatta Urumayanga. Kata kamano, owacho ni en thuolo mar medo dhi mbele kod tije poni jatend piny manyien William Ruto onene kaka jatich makare chwalo chenro mag migao mar somo. Magoha ne loso e sikund sekondar mar nyiri mag Karen C mayudore kar chung'od bura Malang'ata kama ne ong'iyo e chenro mag ikruok ne klese mag CBC. E kinde ni counties maromo 24 osetieki chenro mag gero klese mag CBC. Magoha jiwo ni jotend migao mar somo ma oyier toke mondo mi omed chwalo chenro mar somo manyasani mong'ere kaka CBC. I am not looking for a job. That's one. You can take that to the bank. So nobody should mistake me that I'm completing this work in order to be seen that I want another job. But if in his wisdom the president-elect thought that I could even be half worthy to be considered, we would have a conversation with him. We would have a conversation with him because I've now connected with the children, the poor children. And if we are thinking in the same direction and he gives me the support that I require, which would mean that I do things the way he wants and not any other person, then you may be
If it is God's will, I will say yes. CBC is not a money guzzler. That's one. It is not a money guzzler. You just must make sure that you get value for money. And it is not going to be easy for government officers to get value for money because they have a culture of doing things in a particular manner. Ramogi koro ni ateri nyaka piny mar Ingereza. Prime Minister mawuok mar piny Ingereza Boris Johnson ojiwo jokanyo mag duond bura mar Conservatives mondo mi osir tend Liz Truss. Truss maen Prime Minister mar adek mamiyo koro ibiro puodha yanga kato bang'e obiro yiero jotend migepe e bwo piny owacho mare. Loch manyo Liz Truss oyudo koro keto giko e tend Boris Johnson mosebedo koda midhiero mopogore opogore kuom thuolo mar higni adek ma osebedo kaka Prime Minister mar piny Ingereza. Truss donjo e telo ka chal mar uchumi mar piny Ingereza rach kendo osingo mar neno ni modhi kaachiel koda osuru odwok piny e pinyno. Warning. As the leader of the Conservative and Unionist Party will come up and say. I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative. And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. We have and will continue to have that economic strength to give people the cash they need to get through this energy crisis that has been caused by Putin's vicious war. And I know that Liz Truss and this compassionate Conservative government will do everything we can to get people through this crisis, and this country will endure it and we will win. And if Putin thinks that he can succeed by blackmailing or bullying the British people, then he is utterly deluded. On the subject of bouncing around in future careers, let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Ramogi parni piny Ingereza yudo telo manyien. Piny Kenya bende gi kinde no yudo telo manyien. Gi kinde ni giko mar weche manyien ma kagi kacha yiero ma 2022. Erokamano kuom keto Ramogi TV nyako Ramogi waromo kendo kodi midhiambo weche mamoko manyien. Ka kamano bed gi odhiambo makare. Riti nyinga George Bati.